Se casó con un hombre sin hogar. Pero la verdad detrás rompió corazones. Nadie entendía por qué una mujer rica, elegante y respetada decidió casarse con un hombre sin hogar frente a todos. Las cámaras capturan las miradas de burla. Los susurros crueles, pero lo que nadie sabía era que es hombre escondió en secreto que haría olor a toda la ciudad. Why cuando la verdad salió a la luz? Ya era demasiado tarde. Una decisión que nadie entendía, versión extendida, en la ciudad que nunca duerme. Don las luces brillan más que las estrellas y el ruido nunca se apaga. Vivía una mujer que lo tenía absolutamente todo. O al menos eso creen todos da Isabella Carter. Su nombre aparecía en revistas, en eventos exclusivos, en listas de las mujeres más influyentes de Nueva York. Dueña de una de las marcas de moda más exitosas del país, heredera de una fortuna que parecía no tener fin. Y rodeada de lujo en cada rincón de su vida. Su penthouse tenía vistas que quitaban el aliento. Sus vestidos eran diseñados a medida. Su agenda siempre lina. Pero había algo que nadie podía comprar por ella da paz. Cada noche, después de las fiestas, después de las sonrisas falsas y las conversaciones vacías, Isabella regresaba a casa, se quitaba los tacones, dejaba caer su bolso en el suelo. Y se quedaban silenciados o da en silencio que pasaba. Un silencio que gritaba porque medio de todo es lujo. No había nadie esperándola. No había amor, no había verdad, solo ecos. Una mañana de invierno, el frío cortaba la piel como cuquillas invisibles. Isabella salió de su edificio envuelta en un abrigo elegante, con gafas oscuras y el teléfono en la mano, revisando correos, ignorando el mundo y su alrededor. Como siempre, hasta que algo la detuvo no fue un ruido no fue una voz. Vio una mirada, sentado en la isla, apoyado contra una pared cubierta de grafitis, estaba un hombre. Su ropa estaba desgastada, sus zapatos rotos, sus manos enrolladas por el frío, pero sus ojos no coincidían con su situación, eran profundos, tranquilos, inteligentes. Como si hubieran visto demasiado da Isabella, por alguna razón que no pudo explicar, vio la velocidad de su paso. Luego se detuvo por su en piel y tío da el hombre levantó la vista. Por un segundo el mundo desapareció. ¿Tienes algo de comer? Preguntó él con una voz suave, sin desesperación. Sin exigencia, solo una simple pregunta. Isabella dudó, no porque no quisiera ayudar, sino porque algo en esa situación se sentía diferente. No era lástima. Era curioso idea de sin decir nada, entró a una cafetería cercana. Compró un café caliente. Y un desayuno completo. Cuando regresó, el hombre seguía allí, esperando, pero sin insistir. Ella le entregó la bolsa. Gracias, dijo él, mirándola directamente a los ojos. No vaya la mirada, no actuó sumiso. Eso la sorprendió. ¿Cómo te llamas? Preguntó Isabella, rompiendo una regla no escrita de su mundo. El hombre hizo una pequeña pausa. Daniel, ella asintió lentamente. Isabella, y por primera vez en mucho tiempo. Alguien no reaccionó a su nombre. No hubo reconocimiento, no hubo admiración en no hubo interés, solo normalidad. Y eso. La desconcertó. Pero también, la hizo sentir extrañamente cómoda. Es día Isabella llegó tarde a su oficina y por primera vez. No le importa. Al día siguiente volvió, no tenía que hacerlo. Su agenda estaba llena. Su vida, ocupada, pero algo la llevó de regreso y esa misma acera. Daniel estaba allí, en el mismo lugar, como si nunca se hubiera movido. Pensé que no volverías, dijo él, con una ligera sonrisa. Isabella levantó una silla.
Siempre assumes lo peor de las personas. Daniel negó suavemente, no. Solo estoy acostumbrado a que las cosas buenas no duran. Y esa frase se la quedo grabada como una herida invisible. Y esa mañana ella no solo le dio comida. Se sentó. Isabella Carter, la mujer que asistía a cenas con celebridades y empresarios millonarios. Se sentó en la acera junto a un hombre sin hogar. Guaira bailar on dado al principio. Fue incómodo. Pero luego, flyo. Daniel hablaba con una claridad que Isabella no encontraba en su propio círculo social. No usaba palabras complicadas, pero decía cosas profundas. No intentaba impresionar, pero lo lograba. La hablo de libros, de arquitectura, de ciudades, de sueños, pero nunca habló de su pasado. Cada vez que Isabella intentaba preguntar, él cambiaba el tema con elegancia. Eso la intrigaba en más día tras día. Isabella regresaba. A veces con café, a veces con comida, a veces solo con tiempo. Y poco a poco, algo dentro de ella empezó a cambiar. Ya no eran solo conversations. Eran un, oí, antios, stop, sin filtros, sin mascaras. Mientras en su mundo todo era superficial. Con Daniel todo era auténtico. Pero la ciudad empezó a notar. Las miradas comenzaron, los susurros, las fotos tomadas escondidas. Y ese no es Isabella Carter. ¿Qué es con ese hombre? Esto no puede ser real. ¿Y entonces? Luego el juicio. Una tarde mientras hablaban, una mujer elegante pasó frente a ellos. Miró a Isabella con desprecio. Y murmuró, ¡Qué vergüenza! Isabella lo escuchó. Daniel T. N. B. I. U. Q. N. H. B. O. N. Silencio incómodo. Pero entonces, Daniel soltó una pequeña risa. No deberías estar aquí. Isabella lo miró fijamente. ¿Y dónde debería estar? En tu mundo, con gente como ti. Ella negó lentamente. Es mundo no es tan perfecto como crees. Daniel la observa en silencio, como si intentara leer algo más profundo. ¿Y así lo es? Preguntó y que el da Isabella miró a su alrededor. La cera. El frío. La dureza. Luego lo miró a él. No, pero aquí al menos. Nudie finge. Ya se fue la primera vez que Daniel se quedó sin palabras. Y esa noche, Isabella regresó a su penthouse. Las luces estaban encendidas automáticamente. La música suave llenaba el espacio. Todo estaba perfecto, pero ella no se sirvió una copa de vino. Pero no la toca. Se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad, pensando en Daniel, en su vida, en su mirada, en su forma de ver el mundo. Y por primera vez en ecos, sonrió soledad no por obligación, no por apariencia, sino de verdad, pero en el fondo, algo también la inquietaba. Porque sabía que lo que estaba sintiendo no tenía sentido para nadie más. Y tal vez, en sequía para ella, mientras tanto en una esquina fría de la ciudad, Daniel observaba el cielo, sosteniendo el vaso de café vacío que Isabella le había dado. Sus manos temblaban, pero no solo por el frío. Había miedo en sus ojos. Miedo. ¿Y algo más? Culpa, porque aunque Isabella comenzaba a verlo como alguien especial. Él sabía algo que ella no sabía. Un secreto, una verdad que lo cambiaría todo. Y que convertiría esa historia en algo que nadie olvidaría jamás. El amor que desafió al mundo, versión extendida. El invierno avanzaba, pero para Isabella, algo dentro de ella comenzaba a sentirse cálido otra vez. Ya no eran coincidencias, ya no era curiosidad. Era una necesidad silenciosa de cada mañana,
Andes de qualquer reunión, Andes de qualquer llamada importante. Ella caminaba hacia esa misma esquina, don Daniel siempre estaba esperándola, aunque nunca lo admitiera. Ligas tarde. Dio el día con una ligera sonrisa. Isabella soltó una pequeña risa. Tengo una empresa que dirigir, ¿recuerdas? Claro. La mayor ocupada más puntual que conozco. Es tipo de bromas. Se volvieron enorme esta tu, pero lo que Isabella no notaba. Era como Daniel la observaba cuando ella no lo veía. Como si estuviera memorizando cada detalle. Como si supiera que el tiempo era limitado. Los días se convirtieron en semanas. Y lo que empezó como simples conversations se transformó en algo más profundo. Algo peligroso, porque Isabella comenzó a abrirse. Le habló de su infancia, de una familia fría, estricta, obsesionada con la perfección. Le habló de relaciones fallidas, de hombres que solo veían su dinero, su apellido, su imagen. Nunca me han amado por quien soy, confesó una tarde, mirando al suelo. Daniel no respondió de inmediato, solo la miró, con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Tal vez. Nunca has estado con alguien que pueda ver de verdad. Ella levantó la mirada. ¿Why te puedes? Es silenciado el ruido de la ciudad desapareció por un segundo. Lo intento, respondió suavemente. Es fue el momento. El momento en que todo cambió, pero el mundo exterior no tardó en reaccionar. Primero fueron fotos, tomadas a distancia, publicadas en redes. Isabella Carter pasa tiempo con un indigente misterioso. Luego llegaron los titulares. ¿La cura o escándalo? La millonaria que perdió el control. Una historia absurda que nadie entiende. Why disputes? Las personas cercanas a ella, su mejor amiga Victoria, fue la primera en confrontarla. ¿Qué estás haciendo, Isabella? Esto no eres tú. Why quién soy, Victoria? Respondió ella con calma. Eres alguien importante. No puedes estar con alguien así. ¿Y si palabra así? Isabella sintió como algo dentro de ella se rompía. ¿Alguien así? Repitió lentamente, ¿te escuchas? Victoria suspiró, frustrada. No es personal, es realidad. No, es prejuicio. La conversación terminó ahí. ¿Why con ella? Una amistad de ecos, pero lo peor no llegaba. Esa noche, Isabella fue llamada a la casa familiar, una mansión llena de recuerdos. Pero veía de AFEC tío su madre. Esperaban la sala con una expresión fría. Siéntate, Isabella lo hizo. SILENCIO.TENSO.PISNDO. He vista las noticias. Dio su madre finalmente. No me sorprende. ¿Es verdad? Isabella sostuvo su mirada. Sí, la reacción fue inmediata. Esto es inaceptable. Explotó su madre. Estás distrayendo todo por lo que hemos trabajado. Todo. Preguntó Isabella. O la imagen que te importa tanto. No entiendes las consecuencias. No, ti no entiendes lo que significa ser feliz. Su madre se quedó en silencio por un momento. Parece que algo humano iba a salir, pero no. Es hombre no es nadie, Isabella. Y esa frase golpeó más fuerte que cualquier otra. Isabella se levantó lentamente. Para mí, lo es todo, y se fue, sin mirar atrás. A partir de ese momento, number hubo vuelta atrás. Isabella dejó de esconderse. Ya no evitaba las cámaras. Ya no negaba nada si alguien preguntaba. Ella respondía. Sí, estoy con Daniel. La reacción fue brutal. CLIENTs comenzaron a retirarse.
Socios dudaban la junta directiva prisonaba. Esto está afectando la marca, la dijeron. Pero Isabella ya había tomado una decisión interna. Por primera vez en su vida. No iba a vivir para complacer a otros. Mientras tanto, Daniel comenzaba a cambiar. No por elección, sino porque Isabella lo estaba llevando un mundo nuevo. La compró ropa. La ofreció un lugar donde vivir. La dio. Dig pero algo no encajaba. Aunque aceptaba su ayuda. Nunca parecía completamente cómodo. Como si sintiera que no pertenecía. Una noche, mientras cenaban en el penthouse, Isabella lo notó. ¿Qué pasa? Preguntó suavement. Daniel dejo el tenedor. Es lugar. No, es para mí. Es lugar es mío. Why ahora también es tuyo? No, Isabella. Ti no entiendes. Ella frunció el seno. Entonces, expliqué. Daniel la miró. Con una mezcla de tristeza y miedo. No puedes salvarme. Y esa frase, la desconcertó. No estoy intentando salvarte. Si lo estés. Silencio. Why eso? Nunca termina bien. Pero Isabella no retrocedió. No me importa como termina. Me importa lo que siento ahora. Daniel cerró los ojos por un segundo, como si estuviera luchando contra algo interno, algo fuerte, algo dio a lo soldado los días siguientes. Todo se aceleró, la presión social, las críticas, las pérdidas, pero también el amor por en medio del caos. Ellos se acercaban más risas, más conversaciones profundas, más momentos reales, hasta que una noche. Isabella tomó la decisión. Sin anuncios, sin advertencia es sin miedo. Quiero casarme contigo. Daniel la miró. Completamente en shock. ¿Qué? Lo digo en serio. Isabella, esto es una locura. Tal vez. Pero es lo más real que he sentido en mi vida. Daniel se levantó, caminando nerviosamente. No sabes lo que estás haciendo. Si lo sé, estoy eligiendo. Me estás eligiendo a mí. Sin saber quién soy realmente. Y esa frase queda suspendida en el aire.pesda.importante. Pero Isabella no preguntó más, porque en su mente no importaba el pasado. Solo el presente. No necesito saberlo todo. Dio finalmente. Solo necesito saber que esto es real. Daniel la miró. Why por un momento. Parecía que iba a decir la verdad. Todo pero no lo hizo. Porque el miedo. Fue más fuerte. Has estado en tratamiento. Pero en una fase avanzada. Eso no es posible. Yo no sabía. El doctor la miró con compasión. Lo sabía desde antes de conocerla. Total. Isabella. Sintió como si el suelo desapareciera. Miró a Daniel, inmóvil el frágil. Todo comenzó a encajar. Las salidas nocturnas, las evasivas en sus ojos. ¿Por qué? Susurró con lágrimas cayendo sin control. En ese momento. Daniel abrió los ojos lentamente. La vio. Why supo que todo había salido a luz? Lo siento. Murmuró con dificultad. Isabella apretó su mano. ¿Por qué no me lo dijiste? Las lágrimas caían, sin detenerse. Daniel respiró con esfuerzo. Por primera vez, alguien me vio. Sin lástima. Y esas palabras la rompieron. Yo no te habría dado. Lo sé. Why eso es lo que más miedo me daba. Real. No quería. Que me amaras sabiendo que me ibas a perder. Isabella negó una y otra vez. No me importa el final. Daniel la miró.
con una mezcla de amor. Why resignation? Paro a misi. Entences. La verdad completa salió. Daniel no siempre fue un hombre sin hogar. Había sido un arquitecto brillant y respira con una vida estable. Una fam I liro un futuro. Hasta que la enfermedad llegó. Lenta, silenciosa, destructiva. Perdió su trabajo, sus a stot, su hogar y poco a poco. Y to-dos, la gente dejo dmar de buscarlo de verlo. Hasta que terminó en Michael invisible olvidia hasta que Isabella apareció. Isabella la roba sin poder detenerse. ¿Debiste confiar en mí? Quería dart. Algo normal. Esto es normal. Esto es amor. Daniel sonrió débilmente. Entonces, supongo que fue egoísta por querer sentir eso. Aunque fuera por poco tiempo, ella apoyó su frente contra la de él. No fue poco, fue to do. Pero en el fondo, los dos sabían la verdad. El tiempo se estaba acabando el final corazones, version extendida. El hospital se convirtió en su mundo. Días y noches dejaron de tener sentido. El tiempo ya no se medía en horas, sino en latidos, en respiraciones, en momentos que se escapaban entre los dedos. Isabella no se separó de Daniel en un segundo. Canceló reuniones, ignoró llamadas. Apagó el mundo exterior, nada importaba. Solo es amor que había legado sin aviso. Y que ahora amenazaba con desaparecer demasiado pronto. Las máquinas marcaban el ritmo de una realidad imposible de ignorar, petitos constantes, luces parpadeantes, y en medio de todo. Daniel da cada día más débil, pero en presente, en él, te ves terrible. Bromeó él una mañana con una sonrisa cansada. Isabella soltó una risa entre lágrimas. Why siendo muy gracioso para alguien en tu estado? Tengo que mantener mi encanto. Es lo único que me queda, el amigo con la cabeza. No digas eso. Es verdad. Silencio. Pero no incomodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas. Porque ambos sabían que no hacía falta decirlas. Isabella comenzó a leer. Libros que hablaban de viajes, de sueños, de futuros que tal vez nunca vivirían juntos. Le contaba historias. Como si pudiera construir otro mundo dentro de esas paredes blancas, a veces Daniel tiraba los ojos. Y solo escuchaba. Imag ein andodot, ecap andodot, levamahi, susuro en dia. A dont? A es lugar que describes. Dono he dolor? Isabella trago saliva. Ya estás ahí? Conmigo. Daniel sonrió, pero en el fondo. Ambos sabían que no era cierto. Las noches eran las más difíciles. Cuando todo se calmaba. Cuando el ruido del hospital desaparecía. Cuando no había distracciones, solo ellos. Why la verdad? Una de esas noches, Isabella estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano cuando Daniel habló. ¿Tienes miedo? Ella no respondió de inmediato. Miró sus manos entrelazadas. Sí, yo también. Eso la sorprendió. Pensé que yo lo habías aceptado. Daniel negó suavemente. Aceptar no significa dejar de tener miedo. Silencio. Pero hay algo que me asusta más. ¿Qué? Daniel la miró profundamente. Dejarte sola. Las lágrimas aparecieron de inmediato. No estarás dudando. Siempre vas a estar conmigo. No de la forma que te mereces. Isabella apretó su mano. No necesito otra forma. Los días pasan. Y cada uno parece más corto que el anterior. El doctor comenzó a hablar con más cautela.
Como silencio entre palabras, hasta que finalmente lo dio, es cuestión de tiempo, y esa phrase. Lo cambio to do. Isabella dejo de fingir que to do estaría bien. Dejo de ser vas a melhorar. Dejo de mentirse. Y empezó a sentir cada segundo. Cada mirada da cada palabra como si fuera la última por probablemente. Lo era. Una tarde mientras la luz del sol entraba suavemente por la ventana, Daniel parecía más despierto, más presente. ¿Recuerdas el día que nos conocimos? Preguntó y que el da Isabella sonrió entre lágrimas. ¡Claro! No podía creer que alguien me hablara sin saber quién era. Daniel soltó una pequeña risa. No me importaba quién eras. Eso fue lo que me hizo cuidarme. Silencio, hermoso, dolo eso dot. Me salvaste es dia. Dio Daniel. Isabella Nico. No. Ti me salvaste a mí. ¿De qué? De una vida vieja. Daniel la miró. Con una ternura infinita. Entonces, supongo que valió la pena. Y esa noche. Todo cambió. Daniel estaba más débil que nuncia dot su respiración, irregular dot su mirada. Cansada. Isabella sintió el miedo más profundo que había si conocido dot se acercó más. Tomó su rostro con suavidad. Estoy aquí. Daniel la miró. Como si estuviera viendo algo más allá. Algo que ella no podía ver. Gracias. No, gracias a ti. Por amarme. Cuando needy más lo hizo. Las lágrimas caían sin control. Siempre te habría amado. En cualquier vida. Daniel sonrió débilmente. Ya le hubiera tenido más tiempo. Lo tuvimos. Y fue suficiente. Silencio, un último momento de paz. Y entonces, Daniel tomó una última respiración profunda. Y la soltó lentamente dot las máquinas cambiaran. El sonido. Diferente frio, final. Isabella gritó. Un grito que no salió solo de su voz. Sino de su alma dot se aferró a él. Como si pudiera traerlo de vuelta. Como si el amor fuera suficiente para vencer la muerte. Pero no lo era. El hospital quedó en silencio, pero dentro de ella. Todo se rompió. Los días siguientes fueron. Borrosos dot final dot flores dot personas dot pa alibi arrive vacías. Lo siento. Era un buen hombre. Nunca lo imaginamos. Pero nadie entendía. Nadie realmente sabía lo que había sido. Lo que significó. Pero entonces, algo cambió. La historia comenzó a circular. Primero en red y está lueg o en notic y está la gente que antes juzgaba, ahora escapaba. La verdad salió. El pasado de Daniel dot su enfrmeda de dot su luch en cambio. Era la millonaria loca. Era la mujer que amó de verdad. Meses después. Isabella regresó a ese y es que dot el lugar donde todo comenzó. Se sentó. En silencio, con un café en la mano, lo dejó en el suelo. Justo donde él solía estar. En vengo a verte, susurró. El viento sopló suavemente, como una respuesta invisible. Pero Isabella no se quedó atrapada en el dol dot lo transformó. Vendió parte de su empresa. Y creó una fundación para personas sin hogar, para aquellos que el mundo ignora, para aquellos. Como Daniel, en la inauguración, dio un discurso, pero no habló como empresaria. Habló como alguien que había amado y perdido. Todos merecen ser vistos. No por lo que tienen, sino por lo que son. Silencio. Lágrimas, porque a veces las personas más valiosas son las que el mundo decide ignorar.
y en es momento. No había requ easiedad, no había pobreza, solo humanidad. Esa noche Isabella volvió a casa, el penthouse sigue siendo el mismo. Pero ella no miró la ciudad, respiró profundo, y por primera vez desde que él se fue. Sonrió, no porque no dio el verdad, sino porque valió la pena, porque el amor verdadero. No se miden timpo dot nindinero dot inaparinc is dot. Se miden lo profundo que puede tocar el alma. Why Daniel? Aunque el mundo lo había olvidado una vez. Ahora vivía para siempre dot nella dot en su historia, y en cada vida que cambiaría. Gracias a es amor impossible, que terminó convertidos en algo eterno. Fin.